banyak kali. Siap Biasa Amis manusia mana pernah faham. Ish, banyaklah. Awak tu tak mula lagi. Kita tengah geram ni depan tadi dia gitu. Okay, never mind. Okay, sekarang ni tadi kita bagi movement simple kan. So macam mana kalau dia ada preset? So example here. Okay, saya delete lah. Then kita right click, new text. Saya letak nama saya lah. Panjang pula. Okay ni. Nak kecilkan macam mana ni. Dekat karakter ni. Awak boleh kecilkan. Size. Tarik je. Besar kecil. Okay. Color. Konon-konon nak tukar. Sama je kan. So, mungkin tukar color apa. Belahai. Okay, mungkin color tukar color ni ke atau apa-apa color lah. Nanti boleh main-main, okay? So, pergi dekat animation. Browse preset. Tunggu sekejap ya. Dia memang lama sikit. Okay, sekejap Okay. So, tadi kita buat font kan? Text kan? So, kita cari kat sini text. Klik. Oh, kat sini ada banyak movement text. Contoh, kita pergi tracking. Okay. Saya nak klik ni lah contoh. Double klik je. Sekejap ya. Laptop saya memang sedikit lama. Kebetulan Adobe After Effects berat sikit. Wait ya. Okay. Wait a minute. Kita tengok, okay. Taskbar. Hai. Okay. Wait try again. Click here. Apa tadi? Preset. Text. Tracking kan? I ambil ni.
Okay. Okay, can see? Boleh nampak tak? Can, miss. So easy, right? They already have preset. Have a lot of preset you can use. Preset mean they already give a movement for the for any text you want to use. Okay. So if you go to here, the composition, right? So you can see here in preset number animator number 2. Here you can see the button here. This is actually the movement they give for your text. Okay. You also can drag or edit. It's up to you. You see, right? Okay. Any question?